අද ඩෙල් නිවුස් ඉංග්‍රීසි පත්‍රයෙන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා වර්ධන කටයුතු සඳහා අපි තෝරාගත්තේ යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ යම්කිසි සිදුවීමක් පාදක කරගෙන ලියවුණු ප්‍රවෘත්තියක්. Jaffna University students end hunger strike. A group of students at the Jaffna University who were on a hunger strike ended their protest action after the Vice Chancellor of the university laid a foundation stone to reconstruct the war monument at the university, which was demolished recently. The Vice Chancellor of the Jaffna University, Sri Saguna Raja, had arrived early morning and had a discussion with the students who had participated in the strike. During the discussion to end the fast, the students had said that in order to end the fast, the monument that was removed should be re-erected at the same place. The Jaffna University Vice Chancellor had reportedly received threats and accusation from Tamil politicians in the north over the monument's removal. The Vice Chancellor had proposed to delay the laying of the foundation stone due to heavy rains, but the students did not agree, and the Vice Chancellor and the students had laid the foundation stone for the reconstruction of the war memorial in the midst of heavy rain. Jaffna University students යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් end අවසන් කරයි hunger strike මාරාන්තික උපවාසය ආහාර නොලබමින් කරන උපවාසය නවත්වයි කියන අදහස මේ ප්‍රකාශ කරනවා. කුමක් සඳහාද මේ යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඒ උපවාසය සිදු කළේ? A group of students සිසුන් කණ්ඩායමක් at the Jaffna University යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් කණ්ඩායමක් who were on a hunger strike මාරාන්තික උපවාසයේ on a hunger strike මාරාන්තික උපවාසයේ යෙදී සිටි යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් කණ්ඩායමක් ended අවසන් කළා their protest ඔවුන්ගේ protest action විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගය protest action විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගය after පසුව මොනවට පසුවද මේ නැවැත්වේ? The Vice Chancellor උපකුලපතිවරයා Vice Chancellor උපකුලපතිවරයා of the university විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා laid a foundation stone. lay කියලා කියන්නේ අතුරනවා තබනවා. lay foundation stone මුල්ගල තබනවා. Vice Chancellor of the university විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා මුල්ගල තැබීමෙන් පසුව laid a foundation stone මුල්ගල තැබීමෙන් පසුව to reconstruct නැවත කොට නැගීමට reconstruct නැවත කොට නගනවා to reconstruct නැවත කොට නැගීමට the war monument යුද ස්මාරකය the war monument යුද ස්මාරකය නැවත කොට නැගීමට at the university විශ්වවිද්‍යාලයේ which was demolished ඉවත් කර තිබූ කඩා ඉවත් කර තිබූ which was demolished recently මෑතකදී කඩා ඉවත් කර තිබූ යුද ස්මාරකය නැවත ගොඩ නැගීමට මුල්ගල තැබුවායින් පසුව මේ සිසුන් තමන්ගේ මාරාන්තික උපවාසය නවත්තු බව පැවසෙනවා. The Vice Chancellor of the Jaffna University යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ Vice Chancellor උපකුලපතිවරයා ශ්‍රී සගුණ රාජා මහතා had arrived පැමිණිලා තිබුණා early morning උදේ පාන්දරම and had a discussion සාකච්ඡාවක් කළා
with the students සිසුන් සමග with the students සිසුන් සමග who had participated සහභාගී වෙනවා participated සහභාගී වී සිටි in the strike මේ උපවාසයේ යෙදී සිටි in the strike මේ උපවාසයේ යෙදී සිටි මේ සිසුන් සමග උපකුලපතිවරයා had a discussion සාකච්ඡාවක් කළා during the discussion සාකච්ඡාව තුර during the discussion සාකච්ඡාව තුල to end during the discussion සාකච්ඡාව තුල to end the fast කියන්නේ උපවාසය to end the fast උපවාසය නැවැත්වීමට කරන ලද සාකච්ඡා අතරතුර the student had said සිසුන් කියලා තිබුණා the students had said සිසුන් කියලා තිබුණා that in order to යමක් කර ගැනීම සඳහා කියන එකයි in order to කියන්නේ in order to යමක් කර ගැනීම සඳහා in order to end the fast උපවාසය නැවැත්වීම සඳහා in order to end the fast උපවාසය in order to end the fast උපවාසය නැවැත්වීම සඳහා the monument ස්මාරකය that was removed ඉවත් කළ the monument that was removed ඉවත් කළ ස්මාරකය should be re-erected නැවත ගොඩනගන්නට අවශ්‍යයි should be re-erected නැවත ගොඩනගන්නට ඕනේ මේ උපවාස අවසන් කිරීමට නම් at the same place එම ස්ථානයේම at the same place එම ස්ථානයේම re-erected කියන්නේ නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනවා re-erected මේ යුද ස්මාරකය නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ යුතු බව කරන්න අවශ්‍ය බව නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න අවශ්‍ය බව සිසුන් ප්‍රකාශ කළා the Jaffna University Vice Chancellor යාපන විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරයා had reportedly වාර්තා වන අන්දමට receive threats තර්ජන ලැබෙනවා had received threats තර්ජන ලැබිලා තිබුණා and accusations චෝදනා threats and accusations තර්ජන සහ චෝදනා ලැබලා තිබුණා from Tamil politicians දෙමළ දේශපාලඥයන්ගෙන් දෙමළ දේශපාලඥයන්ගෙන් තර්ජන හා චෝදනා ලැබලා තිබුණා වාර්තා වන අන්දමට over මත මොනවා මතද monuments removal මේ ස්මාරක ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව over සම්බන්ධව මොනවා සම්බන්ධවද monuments removal මෙම ස්මාරකය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව චෝදනා ලැබලා තිබුණා the vice chancellor උපකුලපතිවරයා had proposed යෝජනා කරලා තිබුණා to delay ප්‍රමාද කරනවා to delay the laying of the foundation stone මුල්ගල තැබීම delay කරන්නට යෝජනා කරලා තිබුණා due to නිසා මේක පස්සේ කරමු කියලා පස්සේ තබමු කියලා යෝජනා කරලා තිබුණා due to නිසා මොනවද නිසාද the heavy rains මහා වැසි නිසා තද වැසි නිසා heavy rains due to heavy rains මහා වැසි නිසා මේ මුල්ගල තැබීම පසුව කරමු ලෙස යෝජනා කරලා තිබුණා delay කරමු ලෙස but the students සිසුන් did not agree එකඟ වුණේ නැහැ and the vice chancellor and the students උපකුලපතිවරයා සහ සිසුන් vice chancellor and the students උපකුලපතිවරයා සහ සිසුන් had laid the foundation මුල්ගල තබලා තිබුණා had laid the foundation stone මුල්ගල තබලා තිබුණා for the reconstruction නැවත ගොඩනැගීමට of the war memorial යුද ස්මාරකය in the midst of heavy rain මහා වැසි මැදයේ midst කියන්නේ මැද යන අදහස midst of heavy rain මහා වැස්ස අතරතුර මෙසේ මුල්ගල තබලා තිබුණ බව ප්‍රකාශ වෙනවා. රෙගා ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම දින 15 ඉංග්‍රීසි කතා කරවීමේ නේවාසික කඳවුර. ඔබට ගැළපෙන පාඨමාලාව අදම තෝරා ගන්න. රෙගා ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි. මේක යම් කිසි විරෝධතාවයක් හා යම් සමාජමය විරෝධතාවයක් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක් මේ තුලත් අපිට සමාජයේ ජීවත් වීමට අවශ්‍ය හොඳ වචන පෙළක් ඉගෙන ගන්නට ලැබෙන බව ඔබට පැහැදිලි. එම වචන පෙළ විමර්ශනය කිරීම අතිශය වැදගත් වෙනවා. එන් අවසන් කරනවා hunger strike මාරාන්තික උපවාසය protest විරෝධය protest action විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ගය
වයිස් චාන්සලර් උපකුලපතිවරයා ලේ ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටෝන් මුල්ගල තබනවා ලේ ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටෝන් මුල්ගල තබනවා රීකන්ස්ට්‍රක්ට් නැවත ගොඩ නගනවා වෝ මොනියුමන්ට් යුද ස්මාරකය වෝ මොනියුමන්ට් යුද ස්මාරකය ඩිමොලිෂ් කඩාබිඳ හෙලනවා ඩිමොලිෂ් කඩාබිඳ හෙලනවා රීසන්ට්ලි මෑතකදී early morning උදේ පාන්දරම උදෙන්ම early morning have a discussion සාකච්ඡාවක් කරනවා have a discussion සාකච්ඡාවක් කරනවා participate සහභාගී වෙනවා strike වැඩ වර්ජනය during අතරතුර discussion සාකච්ඡාව fast උපවාසය in order to යමක් කිරීමට in order to end the fast උපවාසය අවසන් කිරීමට in order to end the fast උපවාසය අවසන් කිරීමට remove ඉවත් කරනවා should කරන්න ඕනේ කරන්න අවශ්‍යයි should re-erect නැවත ස්ථාපිත කරනවා re-erect at the same place එම ස්ථානයේම reportedly වාර්තාවන අන්දමට receive threats තර්ජන ලැබෙනවා threat තර්ජනය accusation චෝදනා politicians දේශපාලඥයින් north උතුර removal ඉවත් කිරීම propose යෝජනා කරනවා delay ප්‍රමාද කරනවා due to නිසා heavy rains තදවැසි agree එකඟ වෙනවා reconstruction නැවත ගොඩනැගීම war memorial යුද ස්මාරකය in the midst of මැද මධ්‍යයේ Jaffna University students end hunger strike. A group of students at the Jaffna University who were on a hunger strike ended their protest action after the Vice Chancellor of the university laid a foundation stone to reconstruct the war monument at the university which was demolished recently. The Vice Chancellor of the Jaffna University, Sri Saguna Raja, had arrived early morning and had a discussion with the students who had participated in the strike. During the discussion to end the fast, the students had said that in order to end the fast, the monument that was removed should be re-erected at the same place. The Jaffna University Vice Chancellor had reportedly received threats and accusation from Tamil politicians in the north over the monument's removal. The Vice Chancellor had proposed to delay the laying of the foundation stone due to heavy rains, but the students did not agree, and the Vice Chancellor and the students had laid the foundation stone for the reconstruction of the war memorial in the midst of heavy rain. මේ අයුරින් අපි නැවතත් ප්‍රවෘත්තියකින් මුණ ගැසෙමු. දිගින් දිගටම ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති කියවීම පත්තර හරහා සිදු කිරීමට වග බලා ගන්න.